Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dandavat Pranam. Welcome back, everyone, to this live stream of Sri Chaitanya Academy. And today we're continuing with the discussion of Bhagavad Gita, chapter 11. Харе Кришна, приветствуем вас в виртуальной встрече Академии Чайтани. Сегодня мы будем продолжать обсуждать 11 главу Бхагавад-гиты. Nama Shrestam Manamapi Sachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Krajamuri Purim Maturim Koshtuvatim Radha Kunda Magirivaram Oh Radhika Madhavasam Prapto Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya He Mabadivyats Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shika Smarha Sumurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripanidhe Sapriya Charna King Kurim Kuru Tavevasmi Najivami Tayamana Iti Vikyaya Devi Tvam Namaham Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nityalila Pravishta Om Vishnupar, Ashto Tarasata Sri Rupa Nugachari Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. So by the causeless mercy of Sri Guru and the Gauranga, now we are continuing with the discussion of chapter 11. In the previous class, we came up to verse 9. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы продолжаем обсуждать Шри Бхагавад-гиту, 11 главу, и в прошлый раз мы подошли к 9 стиху. Sanjay Uvacha. Sanjay said, Eva Muktva Tato Rajan Mahayogeshwaro Harihi Darshayam Asha Partaya Paramam Rupam Aishwaryam. Sanjay said, O king, having spoken thus, Krishna, the master of great yoga, showed to Arjuna his supremely powerful universal form. Санджай сказал: «О царь, произнеся эти слова, Шри Кришна, мастер йоги, явил свою могущественную форму Арджуне. Aneka Vaktra Nayanam, Aneka Adbhuta Darshanam, Aneka Divya Bharanam, Divya Aneko Tayudham. This form had many mouths, many eyes, many astonishing aspects, many wonderful ornaments, and he was holding many weapons. У этой формы было множество ртов и глаз, удивительные проявления, много удивительных украшений, и в бесчисленных руках эта форма держала разные виды оружия. Divyamalam Bharadharam, Divyagandhanulepanam, Sarvascharya Mayam Devam, Anantam Vishvatomukam. That form was wearing
astonishing garlands, astonishing dress, astonishing ornaments and fragrances. На этой форме были ошеломляющие гирлянды, наряды, удивительные парфюмы, ароматы. Sarvascharya mayam deva mananta vishvatomukam. It was shining, very amazing, beyond compare, and with faces in all directions. Эта форма сияла, было просто удивительно, вне сравнения с чем-то. И лица глядели этой формы во всех направлениях. Divi surya sahasrasya bhavedyugapad uttita yadibaha sadrishisa syad bhasastasya mahatmanaha. If the splendor of 1,000 suns rose simultaneously into the sky, then that effulgence would be similar to just one of the splendors in the effulgence of this divine form. Если бы великолепие this great form. Великолепие тысяч взошедших солнц, одновременно сияющих, если бы сияние вот этого великолепия тысячи солнц могла сравниться с этой формой, она может сравниться только с крошечной частью проявления этой формы, с толикой одной. Tatraikastam jagat kritsnam pravibhaktam anekadha apasya deva devasya sharire pandavastada. On the battlefield, in the body of the Lord, Arjuna saw parts of the universe in one place, in various different ways. На поле битвы в теле Господа Арджуна увидел разные проявления Вселенной в одном месте, ну, разным образом. So, in other words, Krishna was looking at, Arjuna was looking at Krishna's form, and he was seeing different aspects, different parts of the universe, one after another. То есть, глядя на тело Кришны, на вот эту вселенскую форму, Арджуна видел какие-то чередующие, сменяющие проявления разных частей Вселенной. Verse 14. Tatasa vishmaya visto ristoroma dananjana pranamya sirasa devam kritanjali abhasata. Then, Vishmaya avishta. Arjuna was overcome with Vismaya, wonder. Вишмай Ависта Арджуна погрузился, он был чрезмерно удивлен. Kristoroma Dhananjaya, his hairs were standing on end. Прямо это удивление захлестывало его, волосы стали дыбом. And Arjuna folded his hands and bowed before the Lord again and again. И кротко сложив ладони, Арджуна снова и снова возносил молитвы Господу. So here it's indicated that Arjuna is not feeling fear. That would be the Bhayanak rasa. He's feeling the Adbhut rasa, astonishment. То есть тут подчеркивается, Арджуна не испытывает страх, он испытывает удивление, Адбхут. So in rasa there are 5 ingredients. Раса состоит из 5 ингредиентов. There is the Sthayi Bhav, Стхайбхава, the foundational sentiment. основное настроение любви. Then there is the Vibhav, that is that which is stimulating the foundational sentiment. Вибхава, то, что стимулирует вот эту стхайбхаву. So that has 2 parts: the alamban, the support of the Vibhav, and Udipana, the that which inflames the Sthayi Bhav. То есть у вибхавы 2 составляющих: ее опора и также удипана, то, что стимулирует. So here, Arjuna himself is the Ashraya Lamban. Арджуна сам является Ашрая Ламбаном. And Sri Krishna's Virat Rup, universal form, is the Vishaya Lamban. А вселенская форма Кришны, Виратрупа, это Вишая Ламбана. And Arjuna is bowing down and then looking, and bowing down and looking again and again. And in this way, the continual sight of the various aspects of this universal form are the Udipana, the stimulation. Изумленный Арджуна, он периодически, он так, сложив руки, молится, опускает немножко взор, поднимает, снова смотрит на Кришну. Опять это его как стимулирует, это изумление его. So then you have anubhavs, that means the reactions, the responses to the feeling.
and the sattvic bhavs, the bodily transformations, and the sanchari bhavs, the rising and falling waves of transitory assisting emotions. Затем остальные три составляющих расы — это анубхава, внешние реакции на эмоции, затем проявляются сатвика бхавы, то есть телесные трансформации, и санчари бхавы, вспомогательные проходящие эмоции. So Arjun folding his hands and bowing down again and again, these are the anubhavs, reactions. То есть то, что Арджуна молится, вот так склоняет голову снова и снова, это его анубхавы. His hair standing on end, mentioned in this verse, that is the example of sattvic bhav. И то, что волосы стали дыбом, как упоминается в стихе, это сатвика бхава. And the sanchari bhavs are the agitation of mind. И вот это возбужденное состояние ума — это санчари бхава. And the driti, Arjun's fortitude, trying to steady his mind. И вот его попытки взять себя в руки, успокоиться. And also дрити. the exhilaration that he's experiencing. Ну и также вот это возбужденное состояние, вот это, которое он испытывает. So these are different examples of the sanchari bhavs, waves of the transitory emotions. Это примеры санчари бхав, которые испытывает Арджуна в этот момент. So when the vibhav, anubhav, sattvika bhav, and vyabhachari bhav, they intensify the sthayi bhav and it becomes rasata, flavorful, then the bhavmaya bhakti becomes rasamaya bhakti. И когда вот эти четыре ингредиента начинают подпитывать, насыщать стаю бхаву, бхава бхакти преображается в раса бхакти. So Arjun's relationship with Krishna is a sakya, friendship. Арджуна — это друг Кришны, их связывают узы саки расы. So the sthayi bhav can be nourished by sanchari bhavs. И вот эту стаю бхаву, саки расы, его подпитывают санчари бхавы. Or the sthayi bhav can take a secondary position and nourish the primary sthayi bhav can take a lower position and nourish a secondary rasa. Но иногда стаи бхава может занять вторичное положение и начать подпитывать второстепенную расу. So here there is the Vismay Rati, the love for Krishna in the mood of astonishment, and this has become prominent, and so this is that gets nourished by the other four ingredients and becomes a gona rasa, a secondary rasa, not a mukhya rasa. И вот это висмай, вот это санчари бхава тут начинает занимать главное положение, и уже ее, вот это его изумление по поводу вот этой формы Кришны, и она уже, вот это проявляется гона раса, второстепенная раса, потому что все остальные ингредиенты расы начинают насыщать висмай. So the five primary rasas are the Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. Мы знаем 5 главных рас: это Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья и Мадурья. And the 7 secondary rasas are Hasya, Bhuta, Virya, Karuna, Rodra, Vivatsa, and Bhayanaka. That is comedy, astonishment, Hasya, Bhuta, Virya, and chivalry. Но также существует 7 второстепенных рас, такие как Хасия, это юмор, Хасия, Comedy, astonishment, and chivalry. удивление, рыцарская раса. And then Hasya, Bhuta, Virya, then Karuna, compassion. Сострадание. Rodra, anger. Гнев. Vibhats, disgust, and Bhayanak, fear. Отвращение, вибаца, и Бхаянака, страх. So this is a moment in this verse of Bhagavad Gita. All the different ingredients of the Adbhut Rasa have been described in this verse 14. В этом 14 стихе как раз описаны все ингредиенты Адбхут расы. So Arjun's sthayi bhav, that is his friendship with Krishna, is being interrupted. То есть стаи бхава, сакья раса, сакья чувства Кришны дружеские, тут как берут переменку, то есть они на паузе. And Vishmay rasa has become prominent. И начинает главенствовать Висмай раса. So this
happens to all devotees. Это происходит со всеми преданными. Mm. Это возможно. Every devotee, even in the spiritual world, though they have one particular rasa with Krishna, due to certain circumstances, sometimes extreme circumstances, their rati can become what is called viched, interrupted. То есть у всех преданных свои определенные отношения, своя самбанда, своя стаябава с Кришной, но при определенных обстоятельствах, особенно при экстремальных ситуациях, появляется вот такое, как заминка в стаябаве, и начинает главенствовать как-то второстепенная раса. So this interruption takes place not only in the devotees outside of Braj, but also in the eternal Braja. То есть возникнуть такая заминка в чувствах может не только в преданных за пределами Враджа, но также в Враджавасе. And also, not only that, but even among the gopis, they have the Vichchedarati, the interruption of their own stayabhav by other moods. Вишчет рати, вот эта заминка в бхаве, в рати, может произойти даже среди гопи. But Srila Rupa Goswami has said, Radha Madhavayo Eva Kwapi Bhava Kadapyaso Sajatya Vijati Yar Naiva Vichchedyate Rati, which means that only Radha and Krishna's rati, their love for each other, is never under any circumstances interrupted by either another type of favorable, similar or dissimilar mood. Но Рупа Госвами говорит, что только в Радха Мадхаве не проявляется вот эта заминка в их рати по отношению друг к другу. Неважно, там какие-то положительное что-то происходит или что-то отрицательное, никогда не происходит вот эта заминка в их чувствах любви друг к другу. So Srila Rupa Goswami Pad gives an example that when Krishna killed Sankachuda, Шрила Рупа Госвами Пад иллюстрирует эту идею следующим примером. После того, как Кришна убил Шанкачуду, then the jackals came and they were eating his body. сбежались шакалы и стали поедать труп Шанкачуды. And also nearby some rishis were at Govardhan and they were uttering Vedic mantras. Неподалеку на Говардане риши воспевали ведические мантры. And also Balaram was standing nearby, smiling, Баларам стоял неподалеку от Кришны, улыбаясь, shining like the moon. сияя, как полная луна. And Radharani was looking at Krishna. Радика смотрела на Кришну. And the lotus of her bhav did not wither away. It did not close. Но лотос ее сердца оставался распущенным, он не стал закрываться. So here, the jackals, the inauspicious jackals, are compared to a dark night. Вот эти неприятные шакалы тут сравниваются с темной ночью. And the prayers of the rishis are considered to be very like cold snow because they're completely in Shantaras. А молитвы этих мудрецов, которые находятся в Шантарасе, они подобны холодному снегу. And Balaram is considered to be like a shining moon because he's full of nectar. А Баларам, преисполненный нектара, он сияет, как полная луна. And he has Vatsalya ras, though he's Krishna's brother in Sakya, but because he's older, he has some parental love for him. Но у него сам Кулрати, он не только как брат Кришны, его друг, но также он испытывает ватсали расу по отношению к Кришне. So, родительскую любовь. Here we have three comparisons: nighttime, snow, and the moon. Тут как три метафоры присутствуют: ночь, снег и луна. So these things are considered to be the enemies of the lotus flower. Все эти трое, ночь, снег и луна, считаются врагами лотоса. The lotus flower cannot tolerate the Padma. The lotus cannot tolerate cold snow; it will wither away. Лотос не переносит холодный снег, потому что он тут же погибнет от этого And снега. in the dark night, and when the moon shines, then the lotus closes. От снега лотос завянет, и ночью лотос закрывается, когда светит луна. So in this example of poetry, the lotus is Radharani's romantic love for Krishna. В этой поэзии эти метафоры, что лотос — это символ любви Радики к Кришне. And the dark night, that is the
the jackals who are eating the corpse of Shankachuda, they are the cause of the vibhats, disgust. Вот эти отвратительные шакалы, поедающие труп Шанкачуды, они это вибация раса, это что-то отвратительное. So the disgust is not favorable for the romantic mood. А чувство, то есть обычно отвратительному нет места в романтических чувствах. And Это this, испортит все. because the sages, they're in Shantaras, and in Shanta, that means there is no mamata, and there's a complete detachment. So this is also unfavorable for the romantic mood, because there should be anurag, deep attachment, and there should be so much mamata, possessiveness. А в отношении Шантарасы нет мамы, чувства обладания, там нет этого огня. То есть это тоже неблагоприятно, вот эта нейтральность для романтической любви. And Balaram, he's present with the Vatsalya Bhav, so the romantic mood cannot manifest in front of someone who has a parental love. То есть прохладность нейтральности неуместна и неприемлема в романтической любви. И также родительские чувства Баларама тоже не особо дружат с романтической любовью. То есть это тоже не... But still, Radharani's lotus of her heart, though ordinary lotus would close under the unfavorable circumstances, the lotus of Radharani's prem was blossoming. Обычный лотос бы тут же завял и закрылся в присутствии вот таких неблагоприятных факторов, но лотос любви Радики остается раскрытым. So just as Radhika's love is never interrupted to Krishna, and Krishna's love is never interrupted to Radhika. Подобно тому, как никогда не возникают заминки в чувствах любви Радики по отношению к Кришне, обратное тоже так же, то есть в любви Кришны никогда не возникают заминки по отношению к Радике. Either by similar or favorable bhavs, or dissimilar or unfavorable bhavs. То есть ни что-то положительное, ни что-то отрицательное не может отвлечь, никак вызвать заминку в любви Кришны. So it's something astonishing. То есть это что-то потрясающее. Even Mother Yashoda's love can be vichched, interrupted. Даже в чувствах любви родительских, That means материнской her любви. rati, her love is never interrupted, but her rati, but the Vatsalya rati can be interrupted by Vishmai rati or other secondary ratis. То есть даже в родительской, материнской любви мамы и в этой рати может возникнуть заминка, потому что может доминировать какая-то второстепенная раса. So even the gopis rati can be interrupted. И это может произойти даже с гопи. By the presence of their mother-in-laws or Там, если появится их свекровь или что-то their там, husbands. или муж их появится там, Oh, even Chandravi's love can be interrupted. это может даже возникнуть в рати Чандравали. Even the rati of Lalita and Vishaka may be interrupted, but the rati of Radhika for Krishna and Krishna for Radhika can never be vichched, interrupted at any moment. Даже рати Лалиты и Вишаки могут оказаться, вот, явить эту заминку, но любовь Радхи к Кришне и любовь Кришны к Радхи, Рады Мадавы, их взаимная любовь неуязвима к этим заминкам в рати, не происходит с ними. There is no comparison. То есть это уникальная категория их чувств друг к Bale другу. Vrindavan Bihari Lal ki jai, Jai. Varisani Wali ki jai, Jai. Jai Jai Sri Radhe Shyam. То есть их взаимная любовь непревзойденная. Now text 15. Arjun. 15 стих. Arjuna Uvacha Pasyami Devams Tava Deva Dehe Savams Tatha Bhuta Vishesha Sanghan Brahmanami Sham Kamalasanastam Rishims Sarvam Urugams Divyan. Arjun said, in your body I can see all the devatas. Арджуна сказал, в твоем теле я вижу всех деват. I see all the multitude of living beings. Я вижу разнообразие всех живых существ. I can see Lord Vishnu. Я вижу Господа I Вишну. can see Lord Brahma sitting on his lotus. Я вижу Брахму, восседающего на лотосе. I can see all the rishis and the various nagas, the snakes. Я вижу всех риши, я вижу всех змей, нагов. So that indicates that
The Nagas are in the lower planets, and the Brahma is in the higher planets. So he's seeing the universe from top to bottom. Что это подразумевает? Двани, что наги живут на низких планах существования, внизу Вселенная, Брахма наверху. То есть он видит все сферы, все слои Вселенной. Aneka bahudara bhaktanetram pasyami tvam sarvato nantarupam nantam namadhyamna punastavadim pasyami vishveshvara vishvarupa. I see you everywhere with an infinite form. Я вижу тебя повсюду в этой бесконечной форме. You have many arms, many stomachs, many mouths, many eyes. У тебя столько рук, животов, глаз, ртов. O Lord of the universe, you are the origin of all this. О, властелин Вселенной, Господь, ты источник всего этого. O Vishvarup, I do not see any beginning, middle, and end of this form of yours. О, вселенская форма, я не вижу ни начала, ни середины, ни конца твоего проявления. So this verse indicates that Arjuna saw the first Purush Mahavishnu. Вот этот стих указывает на то, что Арджуна узрел первого Пурушу, Махавишну. So then Arjuna said, Kiritinam Gadinam Chakrinam Cha Tejorashim Sarvato Diptimantam Pasyami Tvam Durni Riksham Samantad Diptana Larka Dutim Aprameyam. I see you with the crown, club, chakra, and a mass of light shining everywhere. Я вижу тебя в короне, с булавой, с чакрой и с этой аурой сияющей, исходящей от тебя во все стороны. This form is very difficult to behold due to the immeasurable radiance. Эта форма настолько ослепительно сияющая, что ее трудно созерцать. Blazing like the sun and like fire. Она просто горит, как солнце, как огонь. So it is only because Krishna had given the Divya Chakshu, the divine eyes, to be able to see this. Otherwise, he would not be able to behold it. Арджуна видит эту форму, может на нее смотреть, потому что Кришна дал ему Дивья Чакшу, божественные глаза, девы. So Иначе Арджуна не смог даже узреть это все. this is all very overpowering the Adbhut Rasa. То есть это такая потрясающая Адбхут раса. For those who are in the mood of Brajabhav, they don't have so much ruchi taste in this. Но это не очень интересная тема для тех, кто следует настроению Браджа. То есть это не очень вкусная тема. We who are conditioned souls having so many anarthas and attachments will have to study and try to understand Krishna's teachings in Bhagavad То есть Gita. нам, обусловленным душам, покрытыми бесчисленными анартхами, необходимо изучать Гиту, постигать учение Шри Кришны, которое он излагает в Бхагавад-гите. But my Gurudev, he said, I don't have much taste in Bhagavad Gita. Но мой Гурудева говорил, у меня мало тяги к Бхагавад-гите, у меня нет вкуса к Бхагавад-гите. Because those who are on a very high level, who have attained their bhav, they are one pointed to the Ishtadev. Потому что те, кто находится на гораздо более высоком уровне, кто осознал свою бхаву, они сфокусированы на своем Иштадеве. So Gurudev's Ishtadev is not Vishnu or the Vishwarup, the universal form. Поэтому Иштадева нашего Гурудева это не Вишну, не Махавишну, это не вселенская форма. Or even Krishna with two hands in Dwarka or Mathura or Kurukshetra. Это даже не двухрукий Дваркадеш Кришна на Курукшетре или Двараке. But Krishna in Vrindavan. Гурудева тянет Кришне во Вриндаване. Not as Bhagavan, as God, only as Yashodanandan, the son of Yashoda. И Кришне во Браджи как Бхагавану, а как Яшодананда, но сыну Яшоды. And even that is not desirable. И даже это само по себе не настолько желанно для нашего Гурудева. If Srimati Radharani is not there, then we have no need for Krishna's mercy also. Ему даже не нужен Яшоданандан, если рядом с ним Яшодананданом нет Шримати Радарани. Now, today we have read from verse 9 to verse 17. Сегодня мы сейчас обсудили стих 9 до 17 стихов. And we'll continue with verse 18 onwards next week. Now we want to step back and deliberate on what is the
profound message of this pastime. На следующей неделе мы продолжим обсуждать дальше 18 стих и так дальше. Но сейчас мы сделаем паузу и копнем глубже, чтобы размыслить о том, что происходит тут, какие уроки Кришна хочет преподнести Арджуне и нам всем. See, Krishna has said, Divyam dadami te chakshu pasame yogamaishram, in verse 8. I am giving you the divya chakshu. В 8 стихе Кришна сказал: «Я дам тебе глаза деваты». The divya chakshu are not the eyes of praying, love. Дивья чакшу, глаза божественные, они не являются глазами любви. And they're also not material eyes. Но, с другой стороны, они не материальные глаза, но и это не духовная любовь. They are transcendental eyes, but with some connection. That means some vision towards the material manifestation, the creation. Это неземные глаза, но все-таки какой-то ракурс у них восприятия сфокусированный на материальном проявлении Вселенной. Because Arjuna, he has the eyes of love, so he could not see this Vishwarup. Krishna had to give him the Divya Chakshu. Так как по природе Арджуна обладает вот этим глазами любви, которыми он воспринимает Кришну, он бы не смог это все увидеть. Поэтому Кришне надо было выдать ему вот эти специальные как очки, Дивья Чакшу, которыми он мог увидеть эту вселенскую форму. Now, Mother Yashoda also saw the universal form 2 times. Мама Яшода тоже видела вселенскую форму дважды. But baby Krishna did not say, "Oh, mother, I will give you Divya Chakshu." Но при этом Кришна не говорила ей: «Мама, я выдам тебе Дивья Чакшу». Then how was it possible for Mother Yashoda to see the universal form? То тогда каким образом мама Яшода увидела вселенскую форму? So we want to analyze the speciality between Mother Yashoda seeing the universal form and Arjuna seeing the universal form. And also, with Mother Yashoda, there were 2 occasions, and analyze what is the speciality between these 2 different occasions. Хотелось бы проанализировать, то есть контраст между вот тем, как мама Яшода увидела вселенскую форму, и как Арджуна увидел вселенскую форму, и как они восприняли ее, и также сравнить 2 ситуации, во время которых мама Яшода видела вселенскую форму. So in Srimad Bhagavatam, there is described when Krishna was a small baby, Mother Yashoda took him in her arms and she was breastfeeding him. Шримад Бхагаватам описывает, как однажды, когда Кришна был еще младенцем, мама Яшода держала его в руках и кормила молоком. She was stroking his cheek, sometimes lifting him up and kissing his face. Она гладила его по голове, иногда приподнимала, подносила к кустам, целовала его. And then her baby yawned. И вдруг Кришна, маленький младенец Кришна, зевнул. And Mother Yashoda saw inside the mouth of baby Krishna the whole universe. И во рту младенца мама Яшода увидела всю вселенную. Seeing this, her eyes, which are beautiful like the eyes of a doe, a female deer, they were startled and glancing here and there. Глаза мамы Яшоды, которые прекрасны, подобны глазам лани, они забегали от удивления по сторонам. And her body started to tremble, and then she closed her eyes. Тело ее задрожало, она просто зажмурилась. She was thinking, alas, what is this that I am seeing? Она думала, что происходит, что это за видение. And she was afraid that someone perhaps had done a buri naja, that is, cast the evil eye on her child. Она испугалась, она подумала, кто-то сглазил ребенка. So then she called the family priest. Мама Яшода призвала их семейного жреца And asked the Brahmins to chant mantras for Krishna's protection. и призвала брахманов, попросила их произнести там ведические мантры на защиту Кришны. And then they did the abhishek of Krishna for purification, and then she felt safe. Потом они провели абишеку, омыли Кришну, всю скверну, как будто бы с него и сняли, поставили защиту, и после этого мама успокоилась. So what happened in this pastime? Что произошло в этой лиле? See, Krishna, he has so many unlimited shaktis. У Кришны бесчисленное количество проявлений его шакти. And they are embodied in the form of goddesses. И вот у разных функций его шакти есть разные проявления, то есть внешние проявления в форме богинь. So Krishna has the Satya Sankalpa Shakti, that is, whatever he wants,
then that becomes reality. У него есть сатья санкалпа шакти, то есть все его желания исполняются ей. He has his, one aspect of that is the Aishwarya Shakti. И одна из составляющих этой сатья санкалпы это Айшвария шакти. And the Aishwarya Shakti manifests his opulence, powers. Айшвария шакти являет мощь Кришны. And of course, his important Shakti is a Prem Devi. И также важная шакти Кришны это богиня любви, Према Деви. Radharani herself is the embodiment of the highest Prem. Радика сама лично является олицетворением высшего проявления премы. But in this pastime, Prem Devi is Vatsalya Prem Devi. Но в этой лиле мамы Ишоды Према Деви это Ватсалья. Према. So, just as females, they can sometimes have some quarrel with each other. Подобно тому, когда женщины иногда начинают конкурировать, ссориться друг с другом, там свои женские разборки устраивать. So Aishwarya Devi, she wanted to come and test Prem Devi. Айшвария Деви решила спровоцировать, то есть Прему Деви, проверить ее реакции But when Aishwarya Devi came, под стрессом. and she saw how powerful the Prem Devi was, she was astonished and she fell at her feet. То есть Айшвария Деви решила создать стрессовую ситуацию для Премы Деви и посмотреть, как она будет выкарабкиваться из нее. И когда она увидела силу Према Деви, Айшвария Шакти, не оставалось ничего другого, как просто на коленях склониться в восхищении перед силой Премы Деви. And said, oh, please accept me as your dasi, your maidservant. И признать свое поражение, и она сказала Преме, богине Прему, прими меня своей служанкой. So this was the first pastime of Mother Yashoda seeing the universal form. Это была первая лила, когда мама Ишода увидела во рту Кришны вселенскую форму. We cannot say Krishna was thinking, let me show my universal form. He was just drinking milk and yawning. Тут неуместно думать, что Кришна решил, сейчас, как я покажу маме свою вселенскую форму. Нет, он просто пил молоко и зевнул. But Aishwarya Devi came to test Prem Devi and being astonished, surrendered to her. Но в это время просто Айшварии Деви было любопытно провести вот это исследование силы Премы Деви, и вот она устроила вот эту ситуацию. So then the second time, this is called, the second time Mother Yashoda saw the universal form was at Brahmandaghat. Но второй раз, позже, когда мама Ишода увидела вселенскую форму, это уже было на берегу Ямуны в Брамандагате. When some boys came to say to Mother Yashoda, Krishna was a little older at this time, and he was playing outside on the sand, on the bank of Jamuna. They came to tell Mother Yashoda, oh, your Lala is eating dirt. Это когда мальчики донесли, Кришна уже был постарше, не был младенцем, он был ребенком, он играл с друзьями, и мальчики донесли на него маме Ишоде, что ваш сын кушает грязь там. So Mother Yashoda quickly ran there and caught Krishna by the hand. Мама Ишода выбежала, нашла его и схватила его за руку. Naham bhakshitavam amba sarve mityabhi sankshinaha. Krishna said, I have not eaten dirt. All my friends are liars. Я не кушал землю, мама, мои друзья обманывают. And Mother Yashoda said, let me see inside your mouth. Мама Ишода после долгих допросов сказала, просто открой рот, давай я посмотрю. And there she saw the whole universe, and even she saw the earth, and she saw Brajamandal and herself there also. И мама Ишода во рту Кришны узрела всю Вселенную, даже во Вселенной увидела там саму планету Земля и себя в буме Мандали увидела там. And seeing this, she became overwhelmed with Vismaya Rasa, astonishment. Увидев вот это, мама Ишода прониклась вот этим состоянием висмая, удивления, изумления. She began to pray to the Supreme Lord. That means not to her child Krishna, but to Vishnu. И вот это на нее настолько повлияло, она стала молиться Верховному Господу, не Кришне, а Верховному Господу Нарайне. She said, "Oh Vishnu, Lord Vishnu, I take shelter of you." Она сказала, Господь Вишну, я принимаю прибежище у тебя. It is only by the influence of your Maya, your illusory potency, that I think that I am the queen of Braja and Nanda Maharaj is my husband. Лишь под влиянием твоей иллюзорной энергии я считаю себя Яшодой, царицей Браджа, Нанду Махараджа моим мужем.
it is only by a pride I'm thinking that the wealth and cows of Braj belong to me. То есть из-за заблуждения, из-за гордости я присваиваю себе вот это состояние в ради, вот этих коров, эти какие-то богатства, мне кажется, что это мое. Only due to illusion, I am thinking that Krishna is my son. Просто под влиянием, из-за влияния иллюзии я считаю Кришну своим сыном. And I am thinking that I can protect him И and nourish him, maintain him. из-за иллюзии мне кажется, что я могу защитить его, что я могу заботиться о нем, опекать его. So in this situation, Arjuna, when he saw the universal form, also his friendship was interrupted by the Vishmairas, astonishment, and he apologized. Oh, I called you my friend, but really you are not my friend. И Арджуна, на него настолько повлияло That это was an offense because friends are equal. весьма и раса, что он стал извиняться, как отнекиваться от Кришны, как от друга. Прости меня, что я тебя другом называл, то есть, что я считал нас равными, а ты, оказывается, настолько могуществен, как я смел к тебе относиться как к другу. And Madhya Shoda's Vatsalya Rasa is also becoming vichched, interrupted by the Vismaya Rasa, astonishment. То есть появилась заминка в его саке, в его дружеской любви к Кришне. И тут в Ватсале Рати мамы Ишоды появляется заминка. And she also said, oh, I am not your mother. And she did not say it, but she was thinking, she said, oh my Lord, it is by your illusory potency, I am thinking Krishna is my son. И в молитвах, опять-таки, она как будто бы отказывается от Кришны, как от сына, что говорит, это только из-за иллюзии, я считаю его своим сыном. So in what way is Madhya Shoda's brain superior to Arjuna's? Тогда как сравнить силу любви мамы Ишоды с силой любви Арджуны? Because Arjuna said, oh, I have made offense by calling you friend, making you equal, because really you are God, you are the Supreme Lord. Ее любовь сильнее. Почему? Потому что Арджуна сказал, извини, я назвал тебя другом, таким образом совершив оскорбление по отношению к тебе, потому что считает тебя равным, а ты Господь. But Madhya Shoda, when she said, oh, it is by the illusory energy of Vishnu that I think that Krishna is my son, and I'm thinking I can protect him, but really he is not my son and I cannot protect him. Then she said, it is out of ego. I think I can protect him, but I cannot. The only way I can protect him is by worshipping brahmanas and cows and devatas and giving charity to them. Но мама Ишода по-другому все это видела, воспринимала. То есть она сказала, я из-за влияния ложного эго считаю себя мамой Кришны, думаю, что мне под силу о нем заботиться, опекать его, но это глупость, это иллюзия, лишь только я могу это сделать только по милости, если я буду служить брахманам, коровам и молиться Господу, тогда по их милости я смогу заботиться о сыне. Does God need to be protected by the blessings of cows and brahmanas and devatas? А Богу нужны благословения коров, деват, брахманов. So this is the difference. Even though she said, oh my Lord, by the influence of your Maya, I thought that he is my son, but he is not. And I thought that I could protect him. But she did not, though the Vatsalya Bhav was interrupted for a moment, but she did not think that he was God still. She thought he was like another jiva in this world. В этом и есть как раз отличие, нюанс вот этот силы любви Премы мамы Ишоды и Премы Арджуны. Она ни на секунду не думала, что Кришна Бог. Просто она стала думать, что это из-за моего невежества, из-за иллюзий я считаю себя мамой и думаю, что я могу что-то сделать, что из-за своего эго, но на самом деле я просто могу молиться и служить тем, кто действительно могут его благословить, и тогда у него будет успешная жизнь. So, though in Arjuna's case he had Aishwarya Gyan, то есть у Арджуны проявилась вот эта Айшварья Гьяна. But the Madhya Shoda did not have Aishwarya Gyan at all. Но мамы Ешоды Айшварья Гьяны не было. She had Madhurya Gyan. У нее была Мадхурья Гьяна. Because she, though she thought for a moment her relationship was illusion made by Vishnu, but she never thought that Krishna is that Vishnu. То есть она подумала, что это из-за влияния иллюзии Вишну, я думаю, что я мать, там жена и так далее, но она никогда не думала, что Кришна это Вишну. So the pastime
is actually Madhurya. То есть вот эта лила, на самом деле, ее природа, это Мадурья. Because Madhurya means Naravat, human-like. Потому что Мадурья, это значит нарават, человекоподобное. So this momentary realization of Madhya Yashoda is exactly analogous to a very determined materialistic person who, if he goes to a funeral or a cremation, then for a few moments he thinks, oh, the world is temporary, I should give up all possessiveness and become a sadhu. But nothing ever comes of it, it's just a momentary feeling. То есть вот это мимолетное состояние, которое испытала мама Ишода, ну, такого как прозрения там, духовного, очень похоже на состояние какого-то материалиста, который сходил на похороны, или какой-то близкий человек умер, и вроде бы, кажется, он протрезвел, понял уже все скоротечно, жизнь, все бренное, надо отречься от всего и заняться духовным развитием. Но там прошла неделя, он забыл об этом и снова ударился там в свой бизнес. Mother Yashoda's realization was not a realization of Krishna's godhood, but just the analogous to the momentary realizations that ordinary human beings have in this world in relation to their family members and so on. То есть реализация мамы Ишоды, ее отношение, ее сознание по поводу Кришны не было основано на айшваре. Это просто ее, вот эта лила очень нарават подобная, как люди испытывают какие-то мимолетные состояния, какое-то протрезвение духовного, прозрения, но это не длится долго. Вот у нее было такое состояние. So in that moment when Mother Yashoda was having a moment of Vishnu consciousness, Ну, когда она испытывала это состояние, там, пару минут сознания Вишну, and she was thinking, actually nothing belongs to me. I should give up all possessiveness. она думала, по факту, мне же ничего не принадлежит. Почему я претендую на все? Мне кажется, что это все мое. So hearing this, then little Krishna thought, but who will cuddle me? Who will pamper me? И услышав вот эти реализации мамы, Кришна испугался, он подумал, боже, кто же будет меня тогда баловать, там, меня тискать, обнимать? Сейчас она прозреет, и там и уже не будет мной заниматься. Because this is Krishna's nature. Krishna has lalanicha. Кришне важно, чтобы его баловали. У него лалана ича, He ярко wants выраженная. his devotees to pamper him. Ему очень важно, чтобы преданные баловали его. And that gives pleasure to the devotees also. И, конечно, преданный, балуя Господа, в играх там сам получает огромное блаженство от этого. When Madhya Yashoda had this momentary idea of renunciation, Krishna panicked. И когда у мамы Ишоды возникло вот это состояние такое мимолетное готовности отречься от всего-то, Кришна испугался. And at once, by the influence of Yogamaya, Shukadeva Goswami says, Putra sneha mayim vibhu. Then Madhya Yashoda became overwhelmed with Putra sneha, intense affection. I have to do the lalana, pamper my little baby. И как только Кришна испугался, его Ича Шакти это уловило его состояние, и тут же Шукадев Госвами говорит, что Путра снега маям вибум, что вдруг мама Яшода почувствовала такой прилив материнской любви сильной, So she became overwhelmed with very intense maternal affection. То есть вдруг такой всплеск материнской любви в сердце произошел у нее. So in this way, Krishna was saved, because at first Madhya Yashoda was angry, and then the Vishmai Ras came and interrupted her anger, and then she forgot about the anger completely and immediately became overwhelmed with the sneha, affection. То есть Кришне крупно повезло, потому что была угроза, что его отшлепают хорошенько, но вот эта Вишмай Раса отвлекла маму Яшоду, а в конце просто вот этот прилив материнской любви позволил ситуации разрешиться на такой хорошей, веселой ноте. So in this way her praying was increased. То есть любовь ее стала сильнее в результате вот этой лилы. And if you look behind the scenes of this lila, this means that Aishwarya Devi was rendering service to Prema Devi. А если глубже рассмотреть, что произошло в этой ситуации, то тут уже Айшварья Деви активно служила Према Деви. So if we compare the two, in the first pastime when Krishna yawned, when he was very small, and Madhya Yashoda saw the universal form, this was Aishwarya Devi coming to test Prema Devi, but becoming astonished by her greatness and bowing down.
surrendering to her. And then in the second pastime of Madhya Yashoda saying, open your mouth, I want to see if you've eaten dirt. This is an example of Aishwarya Devi actually engaging in the service of Prema Devi. And so the Prema is nourished. То есть в первой лилии, когда Кришна зевнул, и мама Ишода увидела вселенскую форму, вселенную во рту, то это была провокация со стороны Айшварьи Деви по отношению к Према Деви. А в этой лилии Айшварья Деви уже активно служит Преме. So also Advaita Charya has seen the Vishwarup, the same Vishwarup that Arjun saw here in this chapter of Bhagavad Gita. И что любопытно добавить, что Адвайта Ачарья видел ту же самую вселенскую форму, которую Кришна показал Арджуне. One day, Advaita Charya, he was dancing in ecstasy in the courtyard of Srivas Thakur. Однажды Адвайта Ачарья, испытывая неописуемое состояние экстатичное, танцевал во дворе Шривас Такура. And Advaita Charya began rolling on the ground and crying in great distress of separation and humility. Испытывая горе, чувство разлуки и такое смирение, какую-то кроткость, Адвайта Ачарья стал кататься по земле, рыдая. So at that time, Chaitanya Mahaprabhu, that is Nimai Pandit, was in his home nearby, but he is called the Dina Bandhu, Artha Bandhu, the Lord who cannot tolerate the distress of his devotee. So he set out from Jagannath Mishra Bhavan and came to find Advaita Acharya in the courtyard of Srivas Thakur. В это время Нимай Пандит, Чайтанья Махапрабху, находился у себя дома. И Господа называют Дина Банду, Арта Банду, тот, который не может терпеть страдания своих преданных. So when И он тут же покинул дом и отправился к Шривас Такуру. So when our Vishwambar Mishra, Nimai Pandit, arrived there, he very lovingly took Advaita Acharya by the hand and he led him into the temple room and then shut the doors behind them. Он, прибыв во двор дома Шривас Такура, Чайтанья Махапрабху, наш Вишвамбар Мишра, взял с любовью, заботливо взял за руку Адвайта Ачарью, поднял его с земли, повел за собой в алтарную и закрыл двери, зайдя внутрь с Адвайта Ачарьей. Then Gaurasunda consoled Advaita Acharya with a sweet smile. И своей сладкой улыбкой он стал утешать Адвайту Ачарью. And he said, Suno Acharya, oh Acharya, listen. Он сказал, послушай меня, Ачарья. Tell me, what is your desire right now? Поведай мне свое сокровенное желание. What should I do? Что ты хочешь от меня сейчас? Advaita Acharya said, oh my Lord, you are the essence of all the Vedas. Адвайта Ачарья сказал, Господь, ты суть всех вед. I only want you, I don't want anything else. What else is there? Кроме тебя, что я могу хотеть? Ты эссенция всего. So then Nimai Pandit, he laughed and he said, I am here in person now. И мой пандит рассмеялся, сказал, я тут сейчас лично нахожусь. Tell me, if there's something more that you want, you can tell me. Давай, рассказывай, что ты хочешь. So, Не стесняйся. so then Advaita Acharya said to Mahaprabhu, actually your words are true. There is something more I'd like to see. Адвайта Ачарья ухмыльнулся, сказал, ты прав, Господь, действительно, у меня есть желание одно, неисполненное. I want to see Yogamaishwaram, your mystic opulences. Хочется увидеть твою мистическую силу. I intensely desire to see that very same form that Arjun saw long ago, which is described in chapter 11 of the Bhagavad Gita. Но очень хочется узреть тут твою вселенскую форму, которую ты явил Арджуне много тысяч лет назад, как это описано в 11 главе Бхагавад-гиты. And as soon as Advaita Acharya spoke these words, locked inside the temple room of Srivas Thakur alone, then suddenly he saw a chariot in the midst of millions of soldiers on a battlefield, all fighting intensely in a war. И не успел Адвайта Ачарья произнести эти слова, он увидел, как он оказался посреди поля битвы, рядом с колесницей, окруженный миллионами воинов, которые сражались.
then he saw Krishna on the chariot, and Arjuna was looking at him. Он увидел Кришну в колеснице и Арджуну, смотрящего на Кришну. And then he saw inside the form of Krishna all the various planets of the universe, the sun and the moon and all the devatas. И в самом Кришне он тогда увидел разные проявления Вселенной, Солнце, Луну, все планеты, He saw all the mountains and rivers and forests. все планы бытия, горы, океаны, реки, леса. And he saw Arjuna with folded hands bowing down again and again and speaking these verses that we are discussing today. И он видел Арджуну, который стоял, сложив руки и произнеся молитвы, те самые стихи, которые мы сегодня услышали. Then he saw the form with millions of eyes and heads. Он увидел форму, у которой было миллионы глаз, ртов. And with mouths full of fire, and all the atheists and demons and others were rushing into the mouths and they were being eaten. Устрашающие лица увидел этой формы, в пасть которой сбегали все атеисты, материалисты и перемалывались в челюстях этих угрожающих, страшных форм. Advaitacharya saw all the fault-finding people who see faults in others and criticize them. Всех критиканов увидел там в челюстях. And all the hard-hearted persons who are offensive to other creatures, they were all going into the mouths of the universal forms and universal form and being eaten. Увидел всех жестокосердечных, неблагодарных людей, которые тоже все были перемолоты зубами этой жуткой формы. And seeing this great form, Advaitacharya was weeping and he fell to his knees and offered prayers to Chaitanya Mahaprabhu. И увидев эту потрясающую форму, Адвайтачарья разрыдался и пал ниц благодаря Чайтанье Махапрабху. So at that time, Nityananda Prabhu was out wandering here and there in the street, chanting the holy names. В это время, когда это происходило, Нитянанда Прабху бродил по улицам, там воспевая на улицах. But by his power of omniscience, he could understand, oh, Mahaprabhu is showing something wonderful in the temple room of Srivas Thakur. So he left the streets and came running there. Но вдруг он почувствовал, ага, что-то очень интересное происходит. Махапрабху являет какие-то интересные вещи в доме Шривас Такура. И Нитянанда Прабху бегом бросился бежать к дому Шривас Такура. And Nityananda Prabhu came directly to the temple room, opened the door, went inside, and he also shut the door inside. Now 3 of them were inside. Он никого там не расспрашивал, ничего не делал, он напрямик забежал в алтарную, открыл дверь, бежал и закрыл за собой. И втроем теперь они оказались там. And Nityananda Prabhu saw the same universal form that Advaitacharya was seeing, and he fell down and gave Dandavat pranams. И Нитянанда Прабху успел увидеть эту вселенскую форму тоже, на которую смотрел Адвайтачарья, и тоже пал ниц на землю перед этой формой, поклонился. So then Mahaprabhu said, "Arise, O Nityananda. Махапрабху сказал, вставай, Нитянанда. You are as dear to me as my own life. Я тобой дорожу, как собственной жизнью. If anyone is attached to serving you, then I accept him as my very own." Любой, кто хочет служить тебе, кто привязан к тебе, для меня самый близкий. Oh, Nitai, no one is more dear to me than you. Нет никого мне дороже, чем ты, Нитай. And if anyone will see a difference between you and Advaitacharya, then they will never attain realization of God. Но тот, кто будет видеть разницу между тобой и Адвайтачарьей, тот никогда Господа не постигнет. They will never realize me, that means himself as the Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu. Никогда меня не познает такой человек. And in this way, this very beautiful pastime of showing the universal form is also there in Gaura Lila to Advaitacharya and also Nityananda То есть Prabhu. вот эта Вишваруб Лила также проявилась в Гора Лилах. То есть она была явлена Адвайтачарье и Нитянанде Прабху. Now, you can see in this suite of verses that we've been discussing, in verse 5, Krishna says, Pasya, see, look. И то есть в этих стихах, которые мы обсуждали, вот, например, 5-й текст, там используется слово «смотри», «смотри», «пасья», «пасья». In verse 5, he says Pasya once. In verse 6, he says Pasya, Pasya twice.
В 5 стихе он говорит слово «смотри» 1 раз, в 6 2 раза он In повторяет. verse 7, again, Krishna says pasya once, and in verse 8, he also says pasya. So altogether 5 times, Krishna says pasya, 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 pasya. В 7 он снова это упоминает слово, и в 8, то есть в целом с 5 по 8 стих 5 раз он это использует это слово «пасья». So he's telling Arjun this because he wants to attract his attention. Он фокусирует внимание Арджуны этим словом. He wants to attract Arjun's attention to his form as the Antaryami, the Paramatma of all the universes. Хочет привлечь внимание Арджуны к тому, что он антарьями, сверхдуша всех вселенных. He wants to attract Arjun's form to that eyes, to that form who is glorified in the Purusha Sukta, Sahasra Shesha Purushaha, who has thousands of eyes and heads everywhere. То есть он управляет вниманием Арджуна этим словом, направляет его взор, он хочет, чтобы он увидел эту форму, прославленную в Пуруша Сукте. But this is the opulence of Krishna's swangsa. That is a very, we can say, a small part of his power. Но все же это Айшвария, всего лишь крошечная толика, свангса Кришны. Not a very complete expansion of himself. Every form of God is complete, but this is compared to his original form. This is not manifesting so much of his potency. Only a little bit of his potency is manifest. То есть он обращает внимание Арджуны на свангсу, на Айшварию незначительного своего проявления. So Eka Angsaina Stito Jagat. He wants to show Arjun all these opulence people are think is very astonishing. Is just a very small portion of my powers. Чтобы донести до Арджуны то, чем все так восхищаются и не могут постичь, это всего лишь крошечное проявление моего могущества, моей мощи. So Arjun is saying pasya. See, Krishna is saying pasya, and he also calls Arjun Gudakesh. Он называет Арджуну Гудакешем и говорит: смотри. Gudakesh means conqueror of sleep. Победивший сон, о Гудакеш. Gudaka means sleep or ignorance, and Isha means one who can control. Тот, кто покорил сон, то есть невежество. So by calling him Gudakesh, you can conquer sleep. Means don't sleep, pay attention. То есть покоривший сон, то есть опять-таки внимание, смотри. You should behold this form with great attention, because all your doubts about victory and defeat will be dispelled. Внимательно присмотрись к этой форме, потому что отступят все твои сомнения, твои все волнения по поводу победы или поражения во время этой битвы. Previously, Arjuna said, I don't know what's better for me, to be defeated on the battlefield or be victorious. Потому что ранее Арджуна, находясь в состоянии депрессии, он говорит, я не знаю вообще, что лучше мне тут победить или проиграть. So for Arjuna, the result, everything was uncertain. То есть все было неизвестно, неясно для него. So Krishna saying, pasya, 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 look, look, look. All your uncertainty will go away. И Кришна говорит, смотри сейчас я внесу ясность в будущее, чтобы ты уже не волновался и все знал наперед. And Arjuna, Krishna is saying, Arjuna, you will be able to understand that every activity in the universe is prearranged by me. Кришна, то есть хочет донести до Арджуны, что Арджуна, ты должен понять, что все уже предусмотрено мной во Вселенной. The future is already written. Будущее предопределено мной уже, загодя Кришна. And neither Arjuna nor anyone else can change anything. И ни ты, Арджуна, никто другой уже ничего не поменяет Understand? в этом сценарии. Понятно вам? This is very, very important. Это очень важно. If you want to do bhajan, then you cannot do bhajan if you are always in anxiety or what will happen in the future. То есть вы должны понять, если вы всегда волнуетесь о будущем, вы всегда в состоянии тревожном таком находитесь, то никакой баджан вам не светит. There are 6 types of bogus disciples. We have spoken about it before. So one is called Aliban Jyotishaka, the disciple who is like an astrologer, always trying to figure out what will happen in the future. То есть мы, когда был класс, мы обсуждали 6
типов нерадивых учеников, там был один Джотишака, который как астролог вечно пытается, а что вот если это случится в будущем, вот он гадает, а вот это, а как это делать? If the mind is disturbed, a mind is oscillating with anxieties about the future, then anyone cannot do bhajan. То есть если ум находится, вот это чита викар происходит, это взбудораженное, беспокойное состояние, страх будущего, то баджан вообще невозможен в таком состоянии. Oh, sometimes you think, I need to fix the world. Иногда нам кажется, что надо что-то помочь миру, что-то в мире правильно сделать, починить мир. But it is not broken. Но что чинить, не ломаное? It is exactly as it was meant to be. То есть надо понять, что все именно так, как ему суждено быть. Srila Bhaktisiddhanta Thakur in The Harmonist in 1932, there he wrote, "The world stands in no need of any reformer." Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в 1932 году написал в эссе, что миру не нужны реформаторы никакие. Because the world has a very competent person for guiding its minutest happenings. Он сказал, мир не нуждается в реформаторах, у мира уже есть очень компетентный лидер, который следит за всеми деталями. A person who determines that there is scope in the world for reform is himself in need of reform. Тот, кому кажется, что с миром что-то не так и надо починить что-то, то этому человеку самому починка нужна. Ему нужно внести реформы в себя. The world goes on in its own perfect way. С миром все в порядке, и он движется, катится, куда ему надо катиться. And no one can deflect the course of history even by the breadth of one hair. И траекторию событий, развития событий во Вселенной изменить невозможно даже на толщину волоска в сторону отменить. The progress of events cannot be deflected by the breadth of one hair from the course which has already been chalked out for it by providence. То есть провидение уже траекторию выложило, и никто ничего уже не поменяет. So we don't need to change the world. Поэтому We have to change our vision of the world. And this chapter 11 of Bhagavad Gita is accomplishing that, giving us the vision of the universal form. Everything is within Krishna. He is guiding everything through Paramatma. And there is nothing to change. Everything has been arranged already. Don't be concerned with worldly things. То есть нет нужды ничего менять во творении, пытаться чинить мир. Все идеально поменять надо наше восприятие, а не пытаться постоянно, что само по себе тщетно, что-то изменить. So the moral of this story is, don't be drawn or distracted into the drama of Maya. И 11-я вот эта глава Гиты как раз и помогает нам обрести это более совершенное восприятие Вселенной, что все под контролем, все по воле Господа происходит, и вот это помогает нам выбраться из вот этого паутины Майи. Rather, one should try to become absorbed in bhajan. То есть понимать, что нет толку вовлекаться в это внешнее, вот эти передряги, всплески, эти все трагедии, комедии этого мира, что лучше погрузиться в баджану. You can see in the beginning of the 12th canto of Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami is describing the dynasties of the kings in Kali Yuga. В начале 12-й песни Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами описывает всех царей династий Кали-юги. And he describes the names of all the kings and rulers, the Vedic kings, then after some time the Malechas and Yavanas, the meat eaters take over, and so on, and gives the names of all the rulers right up to the end of the Kali Yuga and before Satyuga appears again. То есть поименно перечисляет всех правителей и прошлого, то есть и ведических царей, потом уже всяких мясоедов, млеч и так далее. Но вплоть до конца Кали-юги, до начала Сатья-юги, он перечисляет всех правителей. So the book is already written and you cannot edit anything. То есть книга уже написана, и
ваше редакторство уже не потребуется. Мгм. Коррекции уже не внести туда. My Gurudev gave an example. Once we were in the airport with him, Однажды мы сидели в аэропорту со Шилой Гурудевом, and he said once there was a man who came and sat down in the airport, и Гурудев рассказал историю. Он сказал, однажды мужчина зашел в аэропорт, сел and he там, noticed that in the waiting room, in the waiting lounge, the row of chairs he was sitting on, it was wobbling. и этот человек сел туда на сиденье, на кресло в зале ожидания и заметил, что оно как-то шатается. So he was a mechanic. He had a small bag with him. There were some tools in there. So he thought, I can fix this. So he took a spanner out from his bag and he got underneath the chairs and he was fixing it. И он подумал, что-то сломано этот стул. И так как он был механиком, у него с собой был комплект инструментов, набор. Он подумал, сейчас сделаю доброе дело, починю это. Там залез под него, там отвинтил. Then he looked up and he saw an aeroplane was taking off from the runway. А в этот момент он поднял взор и увидел, что на взлетной полосе взлетает самолет. And he realized that that was his flight. И понял, что это был его рейс. So Srila Gurudev said, don't be like that person. И Гурудева сказал нам, не будьте как вот этот пассажир. You can give your attention to try to fix the world, but the world is actually not broken. Вы можете потратить много времени и своего внимания, энергии на то, чтобы починить мир, но поймите, что он не поломан. And anyway, you cannot fix it. И в любом случае вам не под силу его починить. And at the same time, you will miss your own flight. That is your own chance to attain the eternal service of Krishna in Goloka Но Vrindavan. главная опасность, что в это время вы пропустите собственный рейс, ваш шанс улететь отсюда на Галоку Вриндавану, совершать севу Радхи и Кришне. So Srila Bhaktivinoda Thakur has prayed, Sri Radha Krishna Padakamale Mana Ke Monilo Bibe Charama Sharana. He's preaching not to others to change them, but to his own mind. Бхактивинода Тхакур проповедует, вызывает не к другим, как им стать лучше, поменяться, а взывает к собственному уму. Oh, my dear mind, how will I attain the shelter of the lotus feet of Radha and Krishna? Мой дорогой ум, как мне обрести возможность служения лотосным стопам Радхи и Кришны? Chanchala jivana srota pravahiya kale rasa gari daya gelo jai divasa Nashibe ara ebe Krishna kiu paya. Oh Krishna, oh Srimati Radhika, my life is very, very precarious. О, Кришна, Шримати Радика, моя жизнь такая рискованная. And it is flowing in the very quickly moving river of time. Это моя жизнь, я несусь в этом быстром, бурлящем потоке времени. Carrying me unstoppably towards the ocean of death. Несусь в этом безостановочном потоке, который принесет меня к океану смерти. Each day of my life that goes by will never come back. Каждый прожитый день уже никогда не вернется. Oh, Radhika, oh Krishna, what will I do now? Радика, Кришна, что же мне делать теперь? You are the friend of the fallen, helpless persons. Вы покровители падших, несчастных. You are an ocean of mercy. Вы океан милости. I am completely unfortunate. Я неудачник. So, by your own great qualities, I have no qualities, but by your great qualities, kindly deliver me and make me your very own. Во мне нет никакой добродетели, но у вас ее так много, и вашей добродетелью возвысьте меня и позвольте мне стать вашим слугой. Kindly bestow upon me my Siddhadeha spiritual form. Жальтесь надо мной, дайте мне познать дайте мне Сиддхадеху, мое духовное я. And oh Radhika, oh Krishna,
please bestow upon me the Seva Amrita, the nectar of your eternal service. Позвольте мне вкушать нектар вечной севы вам. Make me drink the sweet beverage of Prema. Напоите меня вот этим сладким, вкусным нектаром премы. And when I become completely intoxicated with Prema, then I'll sing your the glories and qualities and pastimes, and you'll be able to listen to that. So you'll also get some benefit. Опьянев от премы к вам, я начну петь и прославлять вас повсюду, и у вас тоже будет польза от меня будет, буду развлекать вас этим. Oh, when you are dancing the Rasa Lila, allow me to be there so I can sometimes fan you, sometimes bring you tambul. Позвольте мне ухаживать за вами во время раса-лилы, иногда омахивать вас, иногда подносить тамбулу. This very unqualified maidservant of Lalita Saki is begging for this only. Эта некомпетентная служанка Лалиты Саки умоляет вас об этом одолжении. So, by deliberating for a moment on the nature of this universal form, then our mind can become cleaved away, cut away from the bewilderment of anxiety related to the world, and in a state of, with a peaceful heart in relation to the world, but with great anxiety in relation to Radha Krishna, we can become absorbed in bhajan. То есть вот это глубокое размышление в 11 главе Гиты, вот этой вселенской форме, это позволит нам отсечь ум от вот этой всей материи, от этой внешней мишуры и почувствовать безразличие к этому, а наоборот, с энтузиазмом, обновленным энтузиазмом обратить свой взор к духовной сфере, к Радхе и Кришне. So Srila Raghunath Das Goswami said, Nadarmam nadamam shutiganani ruptam kilakaru braje radha krishna prachara paricharyam hirtanu. Oh, my dear mind, don't think about the religion and irreligion in this world. Шрила Рагунатха Дас Госвами говорит, мой дорогой ум, не думай о религии или не религии этого мира. Don't even be involved in the Shastra Yukti, the various arguments of scripture. Не вовлекайся особо в всякие шастрические там споры. But rather, Brajai Radha Krishna Prachura Paricharyam Hirtanu. Oh, my dear mind, render profuse service to Radha Krishna in Braj. Просто совершай постоянное служение, избыток служения Радхи и Кришне во As Враже. Lord Brahma has said, Gyane Prayasamuda Pasya Namanta Eva Jivanti Samkaritam Bhavadi Avatam Stane Stita Sutikatam Tanum Vanmanobi Ye Prayasojita Titopya Sitaistilokyam. Those persons who give up the Gyan Prayas, the endeavor to get knowledge, even knowledge of Krishna's opulence. Прама говорит, что те, кто совершает попытки, то есть забыть о всех знаниях, даже о знаниях о божественности Кришны, его Ашвари. But they bow down again and again to the very beautiful Harikatha of Krishna's pastimes, to the speakers of the Katha, to the hearers of the Katha, to the organizers of the Katha. Но такие люди снова Everything related to Harikatha, they bow down to it. снова и снова кланяются всему, связанному с Харикатхой, с повествующим Харикатху, с самой Харикатхой, с организаторами Харикатхи, месту, в котором проходит Харикатха. То есть они всячески почитают Харикатху. Tomara Sevaya Bulinu Sakala Seva Sukha Payamani. Oh Krishna, in the happiness of serving you, I have forgotten everything, even my own past history. Кришна, от радости, возможности служения тебе, в процессе служения, я позабыла вообще о себе, о том, кто я, о своем прошлом. Narayan is God, let Narayan be God. Пусть Нараяна будет Богом. Krishna is the son of Nanda and Yashoda. А Кришна это сын Нанды и Яшоды. Krishna is the beloved of Radhika. Это возлюбленные Радики. And Radhika is my Swamini. А Радика моя госпожа. One day we will have to come into that stage completely. То есть в один прекрасный день нам придется прийти к такому пониманию, вот, к этой ступени осознания. So better sooner than later. Поэтому давайте поторопимся. Зачем так надолго растягивать процесс? Because life is going on. Потому что жизнь мчится быстро. Everything will pass very quickly, and you will see that all the things that you thought were important were
like bubbles in the ocean. Столько уже жизни пролетело мимо, и она быстро закончится, и все, что раньше или сейчас кажется вам таким важным, позже вы поймете, что это как мыльные пузыри какие-то ничтожные. Now one may say, you have said the world is in no need of reform. One who thinks the world is in need of reform is in need of reform. Then why are you preaching? Ну, вы можете, кто-то из вас сказать, ну что ж, вы сказали, что с миром все в порядке, чинить не надо ничего. Тот, кому кажется, что надо что-то починить, сам нуждается в внутренних реформах, тогда с какой стати вы проповедуете? Sri Chaitanya Mahaprabhu is inundating the universe with Radha Krishna Prema, and we, by great fortune, we may be used by him as an instrument. Махапрабху, он затапливает вселенную Радха Кришна Премой. Если нам посчастливится, мы можем стать инструментами в его миссии. Otherwise, we cannot do anything. Инструментом его воли, иначе сами мы полностью бессильны. My Gurudev said to me, don't neglect prachar, preaching, for your personal bhajan. Гурудева предостерегал меня, не пренебрегай проповедью в пользу собственной баджаны. You will have to do both, but you should not see that prachar, preaching, going here and there, speaking Harikatha, don't see this as separate from your bhajan. Гурудева учил меня, не предпочитай личное баджан активной проповеди. Ты должен научиться видеть, что проповедь это составляющая твоего баджана. He said, this prachar is you should think it's a part of your bhajan, and when you are speaking the glories of Krishna, you will have many realizations. Гурудева говорил мне, научись видеть проповедь как составляющую твоей баджаны, и ты увидишь, сколько реализаций будут к тебе приходить во время проповеди. So such words of a pure devotee, they always become true. А Гурудева Сатья Санкалпа, то есть его слова должны всегда сбываться. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Bole Vrindavan Bihari Lala ki jai, Varasaniwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Hare Krishna. So I just want to add that in 5 minutes we'll be having our Ishtagoshti by Zoom. So we hope to see you there. Another thing is that tomorrow at 10 minutes past 1 by London time, by UK time, 10 minutes past 1, I will be speaking some memories and glorification of my Gurudev in a conference with many God brothers and God sisters. It is part of the centennial celebrations, my Gurudev's centennial celebration, and there'll be several speakers actually beginning from 12 o'clock, but at 10 past 1, I'm scheduled to speak. So please join us again tomorrow to hear the glories of Nityalila Parishtom Vishnupada Stotra Satasvi Rupanugachari Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And then the next day at 7:30 UK time, I'll be giving some kata to the yoga festival Sun Love. Итак, завтра в 13:10 по Великобритании, по их временной зоне, это, по-моему, 3 часа раньше, чем у вас в России, будет коротенькая презентация. Шри Прем Прабhu будет делиться Шрадха Пушпанджали нашему Гурудеву. То есть это что-то организовано группой преданных наших братьев и сестер в Боге по поводу юбилея столетия Шилы Гурудева, который состоится в этом году. Вот, и поэтому все преданные выступают с коротенькими такими презентациями. И позже сегодня мы выложим ссылку на Facebook-страницу, на которой вы завтра сможете смотреть эту трансляцию. А послезавтра, в понедельник, в 8:30 по нашему времени, по вашему, по Москве будет 10:30 утра, Гурудев будет выступать в онлайн-фестивале Sun Love. 50 минут будет там окошко. And then that's on the 21st, and then on the 25th we'll have a special Christmas edition of the Chaitanya Academy live stream to celebrate the Christmas, that is the Catholic Christmas according to the Western calendar.
И там тоже мы выложим детали, куда вам на Facebook пойти смотреть Sons and Love. А в пятницу это будет Экадаши, это будет католическое Рождество. И мы проведем специальную программу вот в честь этого Рождества. И это будет Гита Джаянти. Well, wait. So I was going to say, and that day is also Ekadasi and also Gita Jayanti. So 3 festivals on the same day will be celebrated on the 25th. То есть будет Рождество, Гита Джаянти, Экадаши, и мы проведем специальную программу в честь этих событий. So these are the 4 programs coming up just now. Hope to see you all there. То есть Hare Krishna. завтра, понедельник, пятницу мы все увидимся с вами.